Hello grade 11. Today راح نبتدي by chapter 14 vectors and systems and space. Okay اللي هو حيكون فيه vectors فيه systems in space فيه new ideas. Okay راح ناخد introduction today by 3 points. First point vectors of the space. Second point collinear vectors and third point coplanar vectors. Okay. Let's start by vectors in space. Any 2 points A and B in space, we associate the vector AB. مثلا عندنا vector A, point A, and if we have point B, so we're gonna have AB vector. If you join AB with an arrow here, هيدا اسمه AB vector. Okay? Of course, it has a characteristics. If A and B are distinct, يعني far from each others, the direction of AB is that of the line AB from A to B. Its sense is that of A to B. يعني the direction is the line AB. The sense is the يعني from A to B, and the magnitude is the distance from A to B, and it's denoted by magnitude AB. That one. Okay, the distance AB is called or it's written as magnitude, like the absolute value, but 2 dashes here, AB. Okay, so these are the characteristics of any vector in space or in the plane. If A and B are coinciding, it means that, or coinciding, it means that A and B are on the same point. يعني like this. If point A is here, point B is the same point. Okay, then the vector AA vector or BB vector is called a zero vector. Okay, يعني when the vector is a point is called a zero vector. طيب, the vectors of the space can be designated by one letter under an arrow, for example U and V. يعني sometimes بدل ما نكتب AB vector we write U vector, just like this, U vector. Okay. The equality AB equals CD means that ABCD is a parallelogram. What do you mean by AB equals CD as vector? Vector AB equal vector CD, it means that they have the same direction, the same magnitude, يعني parallel, and having the same magnitude like this. So AB vector is here, CD vector is here. When AB vector equals CD vector, then we say that ABCD is a parallelogram, or here you can name it ABDC. Okay, like this. So this is a parallelogram. Done. A unit vector is a vector of magnitude 1. هذا الunit vector بيكون عنده magnitude 1 يعني distance 1 يعني length 1. Unit vectors راح نستعملهم بعدين further in this lesson. طيب. To add two vectors of the space, we use Chasles relation or parallelogram rule. هدول اثنين relations اللي هن Chasles relation, parallelogram rule, you took them before, maybe in grade 9 أو in grade 10. Chasles relation شو بقول Chasles؟ شخص اسمه Chasles شو بقول؟ إذا عندي أنا vector U vector V مثلا، وهيدا vector U اللي هو parallel to this vector V, I can join them together but keeping the same sense and direction like this. So U plus V gives us a new vector اللي هو like that. يعني we continue or we complete the triangle. So AB plus BC it's equal AC. هيدي in grade 9 I think أخذتوها this property. هلا parallelogram rule كمان أخذناها in grade 9. بتقول هيدي البروبرتي إنه إذا عندي أنا U plus V بس عندهم same starting point يعني they start from the same point. بنلاحظ here بهذا الإكزامبل بتشازل ما في عندهم same starting point يعني starting point للU هي A بعدين ending point هي B. starting point للV vector هي B والending point هي C. فإذا AB plus BC فطلع عندي B مع B cancel صارت AC. هيك كنا نحفظها. طيب هلا parallelogram rule عندي أنا vector AB وvector AC.
اوكي. طيب فيكتور AB وفيكتور AC هن عندهم same starting point، شايفين AB و AC. طيب هلا فيكتور AB plus AC plus AB او AB plus AC هي ذاتها equal AD، وهيدي الدي شو بتكون هي؟ بتكون هي البوينت the fourth point on the parallelogram ABDC أو ACDB. أوكي؟ يعني عندك أنت AB plus AC بيطلع فيكتور هو diagonal للباراليلوجرام ABCD like this. اوكي، لازم يكون باراليلوجرام، يعني الدي مش بحيالله محل، لازم تكون تكمل الباراليلوجرام. هيدي كمان ماخدينها من قبل، هيدي as introduction، يعني لازم نحن نكون عارفينها before we start the lesson. هلا collinear vector. What do you mean by collinear vectors? Two vectors U and V are called collinear if and only if one of the two vectors is at least zero. يعني إذا أنت رسمت اثنين vectors in space، وين ما بدك ارسم. اوكي. طيب هودي اثنين فاكتورز احتمال يكونوا كولينير يعني وكانهم بارلل، واحتمال ما يكونوا كولينير. هلا ايمتى بيكونوا كولينير؟ لما يكون واحد فيهم زيرو فاكتور والثاني فاكتور عادي. ليه؟ لانه الزيرو فاكتور عنده نفس الدايركشن. اوكي، عنده نفس الدايركشن. زيرو فاكتور has all directions، يعني كيف ما بدك فيك تعمل له دايركشن. اوكي. هيدا اذا كانوا اثنين، اذا واحد فيهم زيرو. اذا اثنين مش زيرو، إذا اثنين vectors non-zero، هلا بناخد example and there exists a real number alpha such that v equal alpha u. هودي اثنين vectors بيكونوا collinear as this. مثلا أنت عندك vector u. أوكي؟ طيب 2u is a vector. أوكي؟ having some characteristics of u، يعني هو نفس الدايركشن و same sense لأنه مضروب ببوزيتيف. هيدي كمان أخذناها بجريد 10، انه اذا الفاكتور ضربناه ببوزيتيف بضلوا سيم سنس، اذا ضربناه بنيجاتيف يعني اذا multiplied by negative number بصير opposite sense. طيب u and 2u have same direction and same sense but the magnitude of this is twice the magnitude of this. Okay, but u and 2u are collinear. They are called collinear. ليه؟ لانه هن اثنين parallel like this. Minus 3u also is another vector having opposite sense but same direction, so it is parallel to this. So those three vectors are collinear. Okay, for what he was talking here about alpha. شو هي هيدي الالفا؟ هي real number. اي positive number او negative number فيك انت تعمله times u بيطلع فاكتور ثاني parallel to it. اوكي، يعني اذا لقينا فاكتور هيدا فاكتور u، اذا لقيت لي فاكتور here or anywhere يكون هو number times u فبتكون هو collinear to it. اوكي، هيدي كمان رح ناخذها بعدين بالكالكوليشنز، بس مهم تعرفوا الايديا انه كيف يكونوا اثنين فاكتورز collinear. coplanar vectors. انت بنقول عن 3 vectors coplanar. شو يعني coplanar؟ اول شيء 3 vectors are called coplanar when they form a plane. لما يكونوا هود الفاكتورز form a plane. كيف يعني form a plane؟ يعني إذا أنت عندك paper رسمت عليها 3 فاكتورز، هول 3 فاكتورز are coplanar. ليه؟ لأن they form a plane. ليه؟ لأنه هن on the same plane. هيدا معناتها form a plane، يعني on a same plane. إذا أنت عندك paper ورسمت عليها 3 فاكتورز. طيب تخيل انه انت عندك بيبر قدامك هلا، رسمت 2 فاكتورز على البيبر، 1 فاكتور outside the paper in such a way منه parallel. اوكي، منه parallel على هوديك الفاكتورز. اوكي، يعني مثلا رسمته perpendicular، ساعتها بيكونوا non coplanar، يعني doesn't form a plane. اوكي، فاذا لحتى يكونوا coplanar لازم يكونوا على نفس البلين. هيدي هي الايديا بس. طيب هلا بناخذ the meaning of coplanar by in vectors language. خلينا نشوف 3 vectors u, v and w are coplanar if and only if 2 of these 3 vectors are collinear. إذا أنت لقيت لي 2 vectors collinear، 2 vectors collinear أوكي، ورسمت أي فاكتور ثالث راح يكونوا coplanar، لأن هول 2 vectors هن parallel. أوكي، نرسم فاكتور ثالث فبهن بيكونوا collinear، بيكونوا coplanar. Or one of the vectors is expressed in terms of the other two. One of the vectors is expressed in terms of the other two. How? For example مثلا عندك u و v و w.
we write that W equal alpha U plus beta V. والalpha والbeta هن بيكونوا numbers. Okay? where alpha and beta are two real numbers. done. مثلا 2 and 3 مثلا والله انت by calculation هلا بعدين رح ناخذهم هودي كلهم by calculation. W equal 2U plus 3V بيكونوا coplanar. اوكي بيكونوا هودي 3 فاكتورز coplanar. هلا كلهم هودي just information حتى يعني introduction حتى ندخل فيهم على اللسن. بعدين كله بصير by calculation. يعني انا بقول لك والله proof that انه هودي 3 فاكتورز بتروح بتجيب في شيء بتعمله by calculation ببين لي انه هودي 3 فاكتورز collinear او coplanar وهالاشياء هاي. طيب عندنا exercise راح اترك لكم هذا الاكسرسايز to think about it. عم بيقول عندي A B C D is a tetrahedron. tetrahedron نعرف شكله البنجيسة طب جوز هي ذاتها هيدي tetrahedron. I and J are the midpoints of A B and C D. نحاول نرسم tetrahedron نحن. show that AC plus BD equal AD plus BZ equal to IJ. بس نرسم الرسم كله ببين. are the vectors AC BD and IJ coplanar. كمان بدي اياكم تفكروا فيها وتبعتوا لي الانسر by anyway by using the application or using WhatsApp group او بالخاص اذا بدكم تبعتوا لي اياها بالخاص it's okay. done. يلا thank you.